that is a place of supply of services. Whenever the supplier supply the services, so which location, which place will be considered as a place of supply, that we are going to learn. Because place of supply is very important to find out the tax liability, because we should know about the place of supply, then we can easily find out the tax liability. Because every area, every state, we have to register ourselves as a supplier, and then we can pay the taxes. So it is very important to we have to bifurcate where we have to consider as a place of supply. Therefore, we will learn, and this particular topic is very vast, very lengthy topic is there. There are so many sections are there, but we will study gradually and we will study some example wise. I already provided the PDF notes to you for study purpose. Let us, I'm sharing again that PDF notes to you. Yes, can you see the PDF? Yes. Can you see the Word file? Yes. Okay. Yes, sir. Okay, so let us discuss about the place of supply. Here, the place of supply of services where location of the supplier and recipient is in India. The place of supply, whenever we will talk about the place of supply of services, so supplier's location, supplier means customer, supplier means manufacturer, supplier means trader, businessman, wholesaler, retailer is called supplier. Recipient means customer. So whenever we will talk about the place of supply of services, we should know about the location of the businessman, supplier. Section 12 provide the information and rules regarding the place of supply. The place of supply is a section is section 12 of the IGST, Integrated Goods and Service Tax 2017. Now we know about these two concepts: location of the recipient of the service and location of the supplier of the service. That means we should know about the location of the supplier and recipient, and that basis we can find out the place of supply. So let us discuss one by one all sections. The first section, section 12, subsection 2, clause A of IGST Act. Now, first section says that supply of services to a registered person. Supply of services to the registered person. Suppose Mr. C, Chennai registered person is there, and Mr. D is belonging to New Delhi, he is a registered person. C is also a registered person and D also a registered person. Now, suppose Mr. C supplied the services. Mr. C supplied the services to Mr. D. Mr. C ha registered person hai and Mr. D also registered person. So Mr. C is a supplier. He is a supplier. And Mr. D is recipient. Here, C has supplied the services to Mr. D. That time, place of supply is location of the recipient of the service. The place of supply,
where we have to consider location of the recipient of the service. The recipient place, that is New Delhi. The New Delhi will be the place of supply, and we have to pay the taxes. Which tax will be levied? GST. Now, suppose supply of service to the unregistered person. Suppose Mr. C is belonging to Chennai. He is a registered person, and Mr. D is belonging to New Delhi. He is an unregistered person. And Mr. C supply the service to D. Mr. C supply the service to Mr. D. Again, Mr. C is a supplier and Mr. D is a recipient. But Mr. D is not a registered person. He is an unregistered person, and Mr. C is a registered person. So this particular example, supplier is a registered person and a recipient is an unregistered person. In such situation, place of supply is location of the recipient. Location of the recipient where the address on record exists. तर here आपल्याला place of supply काय ना recipient location. The recipient location that we have to consider. Recipient is D. Even he is a unregistered. Even also we can say that his address of the recipient is available, and such address will be considered as a place of supply. The address of the recipient will be considered as a place of supply. Now next, supply of services to an unregistered person and where the address on record not exists. जर addressच नसेल recipientचा तर अशा वेळेस काय करायचं? Now Mr. C is a watch mechanic and he has provided the service to Mr. D. Mr. D is from New Delhi. He is an unregistered dealer and त्याचा addressच नाहीये. Unregistered dealer and address is not exist. That time place of supply is Chennai. It means supplier place will be considered as a place of supply. Address located झाला तर recipient place will be considered as a place of supply. I hope you understood. Yes, Mr. Vinayak, do you have any doubt? No, sir. समजताय काय बोलतोय मी? Okay, so here we studied these two sections about the place of supply of services. Now we will move further. Place of supply of services directly in relation to an immovable property. Section 12, subsection 3, clause A of IGST Act 2017. The place of supply of services directly in relation to the immovable property. म्हणजे सप्लाय करणार आपण सर्व्हिसेस आणि त्या इमूवेबल प्रॉपर्टीच्या रिलेटेड. तर कुठल्या कुठल्या सर्व्हिसेस आपण त्याच्यामध्ये कन्सिडर करतो? आर्किटेक्ट्स, इंटेरियर डेकोरेटर, सर्वेवर, इंजिनियर्स, अदर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स अँड इस्टेट एजंट, एनी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय वे ऑफ ग्रँट ऑफ राईट टू यूज इमूवेबल property for carrying out or coordination of construction work. Here services, any services ancillary to this service, ancillary is connected to this service. These kinds of services, if they are provided, the place of supply will be immovable properties located. ज्या ठिकाणी immovable property located झाली आहे त्याला place of supply असं म्हणतात. Or intend to be located in India,
लोकेशन ऑफ द इमोवेबल प्रॉपर्टी और आउटसाइड इंडिया लोकेशन ऑफ द रेसिपंट. जर इंडियामध्ये असाल तर इमोवेबल प्रॉपर्टी जिथे लोकेट झाली जिथे आहे त्याला प्लेस ऑफ सप्लाय म्हणायचं, आणि इंडियाच्या बाहेर असाल तर रेसिपंट location will be considered as a place of supply. Now let us discuss one example. TKT Builder Mumbai is constructing a factory for PLM Private Limited Kolkata in New Delhi. The TKT Builder जे आहेत ते बिल्डर आहेत, हाऊसिंग किंवा बिल्डिंग फॅक्टरी कन्स्ट्रक्शन करण्याचा त्यांचा बिझनेस आहे. ते मुंबईला राहतात आणि त्यांनी कोलकात्याच्या PLM प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीला फॅक्टरी कन्स्ट्रक्ट करून दिली. कुठे फॅक्टरी कन्स्ट्रक्ट करून दिली? न्यू दिल्ली. they constructed in New Delhi. PLM प्रायव्हेट कंपनी कुठे लोकेटेड आहे? कोलकात्याला. अँड TKT बिल्डर कुठे आहे? मुंबई. These TKT builder, we can say that this particular person is called as a supplier. Supplier. Supplier कोण आहे? TKT builder. आणि recipient PLM Private Limited. This particular PLM Private Limited is a recipient. PLM Private Limited is a recipient and TKT Builder is a supplier. They supply the service. काय सर्व्हिस दिली? The factory construct करून दिली. Okay, here factory is a immovable property. Immovable property जिथे located आहे तिथे place of supply म्हणायचं असं म्हणून सांगतायत रूल. Section 12 subsection 3 clause D, they are provided this rule where the immovable property is located. The immovable property जिथे located आहे तिला place of supply बनवतात. तर TKT बिल्डरने कुठे प्रॉपर्टी कन्स्ट्रक्ट केली? न्यू दिल्ली. The place of supply is New Delhi. Immovable property जिथे असेल त्याला आपण place of supply असं म्हणायचं. Yes, I hope you understood this example. Yes, कळालं का तुम्हाला? Say yes or no. Yes, sir. Okay. Now one more example that we are going to learn. Mr. X located in Chennai engaged the services of the Mr. Y, an architect in Chennai. Mr. X requests him to make design of residential complex to be constructed in Cochin, Kerala. Mr. Y provided drawing and design services in relation to immovable property located in Cochin. Find out the place of supply of service and the tax levied. आता इथे मिस्टर एक्स हा चेन्नई मध्ये राहतोय, मिस्टर वाय हा सुद्धा चेन्नई मध्ये राहतोय, आणि वाय कोण आहे? आर्किटेक्ट आहे. तर वाय ला एक्स ने रिक्वेस्ट केली तर माझ्या रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स डिझाईन कन्स्ट्रक्ट करून द्या. आणि रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स कुठे बनवायचा आहे? कोचीन मध्ये, केरला. वाय मिस्टर वाय प्रोव्हाइड द ड्रॉइंग. मिस्टर वाय आर्किटेक्टने ड्रॉइंग प्रोव्हाइड केलं, डिझाईन प्रोव्हाइड केलं. आणि मूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड कुठे आहे? कोचीनला. तर इथे रूल मध्ये काय सांगितलंय? जिथे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड असते तेच प्लेस ऑफ सप्लाय. इथे इमूवेबल प्रॉपर्टी कुठे लोकेटेड आहे? कोचीन. So Cochin will be the place of supply.
हे समजते तुम्हाला एक्झाम्पल. नेक्स्ट Yes, sir. one more example that we will discuss. Mrs. Neelam Goel, an interior designer based in Delhi, provides her services to an Indian hotel chain which has business establishment in Mumbai for its newly acquired property in London. Find the place of supply of service and the person liable to pay GST if any. आता मिसेस नीलम गोयल इंटेरियर डिझायनर आहे, ती कुठे राहतात? दिल्लीला. ही इज अ सप्लायर ऑफ सर्व्हिसेस. तर हॅलो सर, लेक्चर घेतोय ऑनलाईन. हा 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 हा. Here Mrs. Goel, she is the interior designer and she is belonging to Delhi. She is a supplier and त्यांनी काय सप्लाय केला? इंडियन हॉटेल चेन. इंडियन हॉटेल चेन जी आहे ती बिझनेस मुंबईमध्ये बेस आहे. त्यांना लंडन मध्ये जी नवीन प्रॉपर्टी विकत घेतली आहे तिथे त्यांनी सर्व्हिस दिली. तर सर्व्हिस जी लोकेशन जे आहे, लोकेशन ऑफ द सर्व्हिस ऑफ द रिसिपंट. आता इथे लोकेशन आउटसाइड इंडिया आहे. इम्युएबल प्रॉपर्टी कुठे आहे? आउटसाइड इंडिया, लंडन मध्ये. तर अशा वेळेस इथे वी विल थिंक अबाउट लोकेशन ऑफ द रिसिपंट. आउटसाइड इंडिया जर इम्युएबल प्रॉपर्टी असेल तर लोकेशन ऑफ द रिसिपंट. रिसिपंट कोण आहे? हॉटेल चेन. आणि त्याचा बिझनेस कुठे? मुंबईत आहे. द प्लेस ऑफ सप्लाय ऑफ द रिसिपंट विल बी द मुंबई. द प्लेस ऑफ सप्लाय काय असणार? मुंबई. ज्या वेळेस आपण जर इम्युएबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया असेल आणि तिथे सर्व्हिस द्यायचं झालं असेल तर रिसिपंटचं लोकेशन आपण प्लेस ऑफ सप्लाय म्हणून घ्यायचं. हेच कळतंय का? Yes, I hope you understood these three examples. It's very important that you should understand these all examples. Now, next section that we are going to learn. Place of supply of service by way of lodging accommodation by. Accommodation म्हणजे राहणं. आपण बाहेरच्या ठिकाणी गेलो, कुठे फिरायला गेलो, पिकनिकला गेलो, तर टूरला गेलो, तर अशा वेळेस आपण हॉटेल अकोमोडेशन करतो. तो कुठे करतो? हॉटेलमध्ये, इन, गेस्ट हाऊस, होमस्टे, क्लब, कॉम्पोजिट. तर कधी कधी काही लोक काही ठिकाणी अशा मोठमोठ्या बोट असतात, शिप असतं, वेसल असतं, तिथे सुद्धा तुम्ही राहू शकता. तर दिस काइंड्स ऑफ सर्व्हिसेस आर प्रोव्हाइडेड. नाउ दिस पर्टिक्युलर सर्व्हिसेस आणि त्याच्या रिलेटेड सर्व्हिसेस जर असतील तर प्लेस ऑफ सप्लाय आपण कशाला म्हणायचं? तर प्रॉपर्टी लोकेटेड, इंटेंड टू बी लोकेटेड इन इंडिया. जर ती इंडियामध्ये लोकेटेड असेल, द प्रॉपर्टी इंडियामध्ये लोकेटेड असेल तर लोकेशन ऑफ द इम्युएबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ प्लेस ऑफ सप्लाय. आणि जर आउटसाइड इंडिया असेल तर लोकेशन ऑफ द रिसिपंट असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. तर जिथे तुमची इम्युएबल प्रॉपर्टी असेल ते प्लेस ऑफ सप्लाय होईल. आता लेट अस डिस्कस वन एक्झाम्पल. मिस्टर रमेश, ए चार्टर्ड अकाउंटंट, न्यू दिल्ली, ट्रॅव्हल टू मुंबई फॉर बिझनेस अँड स्टे इन ए हॉटेल देअर. द रमेश हा चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. कुठे राहतो रमेश? चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून न्यू दिल्ली. तो ट्रॅव्हल केलं त्याने. कुठे गेलं? मुंबईला. कशासाठी? बिझनेस पर्पज. आणि तो हॉटेलमध्ये राहिला. अशा वेळेस प्लेस ऑफ सप्लाय काय करायचं? तर प्लेस ऑफ सप्लाय ऑफ अकोमोडेशन सर्व्हिसेस आता कुठे आहे? जिथे आपण
अकोमोडेशन केलंय, लोकेशन कुठे आहे, तर मुंबई. प्लेस ऑफ सप्लाय विल बी मुंबई. Now next example, Mr. Rohit, registered person in Jaipur. He went to Kolkata and stayed in Taj Hotel at Kolkata. He also availed beauty treatment services at hotel. Find the place of supply of service and tax liability in the hands of Taj Hotel. आता रोहित हा जयपूर मधला डीलर आहे, रजिस्टर पर्सन आहे. तो कलकत्त्याला गेला. ही वेंट टू कलकत्ता आणि तो कलकत्त्याच्या ताज हॉटेलमध्ये राहिला आणि तिथे त्यांनी हॉटेलची ब्युटी ट्रीटमेंट सुद्धा घेतली. तर अशा वेळेस प्लेस ऑफ सप्लाय काय, तर इथे अगोदरच म्हटलंय तुम्ही जर हॉटेलमध्ये राहिलात तर इंडियामध्ये जर हॉटेल असेल तर लोकेशन ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी, जिथे हॉटेल आहे ते तुमचं प्लेस ऑफ सप्लाय होईल. हिअर हॉटेल कुठे आहे, लोकेटेड आहे कोलकाता, तर प्लेस ऑफ सप्लाय ऑफ सर्व्हिस कुठे असणार, कोलकाता. लक्षात ठेवा. तर ब्युटी ट्रीटमेंट सुद्धा इन्क्लूड असते, अकोमोडेशन सुद्धा इन्क्लूड असते आणि इट इज अ ॲन्सिलरी सर्व्हिस. म्हणजे हॉटेलमध्ये राहणं आणि आपल्याला तिथे फ्रीली ज्या ट्रीटमेंट मिळतात, काही लोकांना ब्रेकफास्ट फ्री मध्ये मिळतो, काही लोकांना ब्युटी ट्रीटमेंट फ्री मध्ये मिळतं. तिकडची जिम, आपल्याला हॉटेलमध्ये जिम असेल तर तुम्ही जिम वापर फ्रीली यूज करू शकता. तर देर आर तिथे सपोज स्विमिंग पूल असेल तर तुम्ही स्विमिंग पूल मध्ये स्विमिंग करू शकता. अशा प्रकारच्या सर्व्हिसेस हॉटेल प्रोव्हाइड करत असेल तर दिस सर्व्हिसेस आर कॉल्ड ॲज अ ancillary services, connected services. त्या सुद्धा आपण कन्सिडर करायच्या आणि दॅट पर्टिक्युलर प्लेस इज कॉल्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाय. जिथे हॉटेल आहे आणि हॉटेलमध्ये त्या सर्व्हिसेस देतात त्या प्लेसलाच आपण प्लेस ऑफ सप्लाय असं म्हणायचं. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड दिस. कळतंय तुम्हाला? येस सर. ओके, तर पुढे जाऊ का? हो सर. The place of supply of services by way of accommodation of any immovable property of for organizing. आता काही ठिकाणी आपण एखादी हॉटेल असेल किंवा एक हॉल असेल, हॉल चा स्पेस अराउंड 500 किंवा 1000 लोक ऍट अ टाइम तिथे जाऊ शकतात. तिथे तुमच्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करू शकतात. आता फॉर एक्झाम्पल मॅरेज रिसेप्शन, काही लोक मॅरेज रिसेप्शन पण करतात, रिसेप्शन मध्ये डान्स करतात. नो, काही लोक तिथे मॅरेज इव्हेंट करणारे इव्हेंट मॅनेजरला अपॉइंट करतात आणि प्री वेडिंग ऍक्टिव्हिटी. नो, खूप लोकांनी केलंय. असं केलंय का असं कोणी? So these kinds of activities, if you do, you should pay the taxes. You should pay the GST. काही ऑफिस मधले सेमिनार असतात, ऑफिस मधल्या मीटिंग असतात, त्यासाठी आपण एखादा हॉटेल बुक केलं असेल, सोशल ऍक्टिव्हिटीसाठी आपण हॉल बुक केला असेल, कल्चरल ऍक्टिव्हिटी, रिलिजियस ऍक्टिव्हिटी, बिझनेस फंक्शन साठी आपण हॉल बुक केला असेल, तर जिथे प्रॉपर्टी बुक केली आहे ज्या ठिकाणी त्या लोकेशनला आपण प्लेस ऑफ सप्लाय म्हणायचं. जर आउटसाइड इंडिया असेल तुमचं लोकेशन, तर लोकेशन ऑफ द रिसिपंट, जो कस्टमर आहे त्याचं प्लेस ऑफ सप्लाय म्हणून कन्सिडर केलं जातं. त्याचं लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाय म्हणून कन्सिडर केलं जातं. तर हे लक्षात ठेवा. देन प्लेस ऑफ सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस इन रिलेशन टू रेस्टॉरंट, कॅटरिंग सर्व्हिस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस सर्व्हिसेस, ब्युटी ट्रीटमेंट सर्व्हिसेस, हेल्थ सर्व्हिसेस इन्क्लुडिंग कॉस्मेटिक अँड प्लास्टिक सर्जरी, अशा प्रकारच्या सर्व्हिसेस मिळत असतील तर प्लेस ऑफ सप्लाय जिथे ह्या ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म होतात ज्या ठिकाणी, त्या ठिकाणाला प्लेस ऑफ सप्लाय म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, मिस्टर आयुष, ए पर्सन स्टेइंग इन ॲट दुबई and trained for the purpose of grooming of horses in Chennai,
to find out the place of supply. आता ग्रूमिंग ऑफ हॉर्सेसला ग्रूम करण्याचं ट्रेनिंग देणं, तो राहतो दुबईला पण ट्रेनिंग कुठे देतोय? चेन्नईला. प्लेस ऑफ सप्लाय चेन्नई. नेक्स्ट, मेसेस कट लिमिटेड प्रोव्हाइड द हेअर कटिंग सलून सर्व्हिसेस. कट लिमिटेड कंपनी आहे, हेअर कटिंग सलून सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते. कुठे? लोकेटेड इन मुंबई. मिस्टर प्रीतम केम फ्रॉम झारखंड टू मुंबई आफ्टर द अपॉइंटमेंट फॉर हेअर कट. प्रीतम नावाचा व्यक्ती झारखंड मधून आला मुंबईला आणि त्याने अपॉइंटमेंट घेतली का मला हेअर कट करायचं. The services are to be provided in Mumbai. To find out the place of supply, तर तेच मी सांगितलं, जिथे परफॉर्म होतं, जिथे तुमचं हेअर कटिंग होतं, तो प्लेस ऑफ सप्लाय मुंबई. प्रीतम राहतो झारखंडला पण तो आला मुंबईमध्ये केस कापण्यासाठी आणि त्याचे केस कट करून घेतले, त्याने त्यासाठी अपॉइंटमेंट घेतली होती आणि त्यामुळे प्लेस ऑफ सप्लाय मुंबई असेल, जिथे लोकेशन वेअर द सर्व्हिसेस आर ऍक्च्युअली परफॉर्म. सर्व्हिसेस आर ऍक्च्युअली परफॉर्म, जिथे सर्व्हिसेस परफॉर्म झाले तोच असणार प्लेस ऑफ सप्लाय. तेच कळते तुम्हाला काय म्हणतोय मी? Yes, sir. Place of supply of services in relation to training and performance appraisal. Training and performance appraisal, जिथे रजिस्टर पर्सन असेल तर लोकेशन ऑफ द रिसिपंट ऑफ द सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और लोकेशन ऑफ वेअर सर्व्हिस इज ऍक्च्युअल परफॉर्म. जर अनरजिस्टर्ड पर्सन असेल तर त्या स्वतःचं लोकेशन घ्यायचं ऍज अ प्लेस ऑफ सप्लाय, आणि जर रजिस्टर असेल तर लोकेशन जिथे परफॉर्म केलंय ते लोकेशन घ्यायचं. तर एक्झाम्पल बघा तेव्हा समजेल. मिस्टर ए located at Kolkata provides training at Kolkata to employees of Messrs Infosys Limited, which is registered at Mumbai. Find out the place of supply of services. आता इथे मिस्टर ए राहतोय कलकत्त्याला, तो ट्रेनिंग देतोय कलकत्त्यामध्येच. कोणाला देतोय ट्रेनिंग? इन्फोसिसच्या एम्प्लॉईला. आता इथे दोन, आणि इन्फोसिसचं रजिस्ट्रेशन कुठे आहे? मुंबईमध्ये. आता इथे दोन कंडिशन आहेत. जर इन्फोसिस रजिस्टर असेल तर प्लेस ऑफ सप्लाय येईल मुंबई. प्लेस ऑफ सप्लाय काय येईल? मुंबई. रजिस्टर असेल तर प्लेस ऑफ सप्लाय येईल, ऍक्च्युअल मध्ये प्लेस ऑफ सप्लाय येईल मुंबई. इन्फोसिस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, the place of supply will be Mumbai. आता इन्फोसिस जर अनरजिस्टर्ड असेल तर इथे प्लेस ऑफ सप्लाय विल बी कोलकाता. इन्फोसिस इज नॉट अ रजिस्टर्ड, then place of supply will be Kolkata. These things you should keep in mind. हे लक्षात ठेवा. सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड्स अ रजिस्टर्ड पर्सन, सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतोय लोकेशन ऑफ द रेसिपंट जेव्हा अनरजिस्टर्ड असेल तर, आणि लोकेशन वेअर द सर्व्हिसेस आर ऍक्च्युअली परफॉर्म. तर जर रजिस्टर असेल तर मुंबई, अनरजिस्टर्ड असेल तर कोलकाता. दिस फॉर एक्झाम्पल दॅट यू शुड कीप इन माइंड. ओके, one more example that we will discuss. Guidelines Academy registered person provide commercial training and coaching services to the bidding CMA at Chennai. Many students who are unregistered persons from Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala came and stay in Chennai for the purpose of undergoing training in Guidelines Academy. Find out the place of supply. आता इथे गाइडलाइन अकॅडमी ही रजिस्टर्ड पर्सन आहे आणि चेन्नई मध्ये ते कोचिंग करतं, ट्रेनिंग देतं. खूप मुलं येतात, ते अनरजिस्टर्ड पर्सन आहेत, ते वेगवेगळ्या राज्यातून येतात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटका, केरला, आणि ते चेन्नईमध्ये राहतात आणि ट्रेनिंग घेतात. तर अशा वेळेस ट्रेनिंग जिथे परफॉर्म झाली आहे तो प्लेस ऑफ सप्लाय आहे.
location where the services are actually performed. तर कुठे सर्व्हिस परफॉर्म झाली आहे? चेन्नईमध्ये. The place of supply चेन्नई. Yes, I hope you understood this. तुम्हाला कळालं असेल आपण काय काय आतापर्यंत डिस्कस केलं. सी दॅट अजून काही सेक्शन्स आहेत दॅट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, बट यू शुड नो अबाउट दिस. तुम्ही वहीमध्ये लिहून काढा. तुम्ही लिहून काढलं तरच तुम्हाला ते समजेल. नाही लिहून काढलं तर थोडासा प्रॉब्लेम होईल. मे बी दिस कमिंग फ्रायडे आपण अजून एक लेक्चर घेऊ. फ्रायडेला आपल्याला कोणाचं लेक्चर असतं का? येस सर, रोहन सरांचं. रोहन सर. आणि थर्सडेला? हो, रोहन सर. अच्छा, मग आपण सॅटर्डेला एक लेक्चर घेऊ. सॅटर्डे मध्ये त्यामध्ये आपण आणखीन काही डिस्कशन करू. सॅटर्डेचं लेक्चर जनरली आपण एक्झाम बद्दलच घेऊ. दिस कमिंग इंटरनल टेस्ट त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन थोडंफार करू. तर आजचं आपण प्लेस ऑफ सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस आपण मॅक्झिमम घेतलेलं आहे. ते तुम्ही परत रिपीट करा. रिपिटेशन केलं तरच ते समजेल. त्याचं मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग सुद्धा परत पाठवेल आणि तुम्हाला पीडीएफ दिली आहे. पीडीएफ वहीमध्ये लिहून काढा. रायटिंग प्रॅक्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मे बी युअर एक्झाम दे मे बी कंडक्ट ऑफलाईन मोड. एक्सटर्नल एक्झाम ऑफलाईन मोड मध्ये झाली तर तुम्हाला ते नोट्स सुद्धा हवेत. दे मे बी ॲज द शॉर्ट नोट ऑल्सो. शॉर्ट नोट ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस. सो यू शुड नो अबाउट द नोट्स. तुम्हाला ते माहिती पाहिजे, त्यामुळे त्या गोष्टी तुम्ही प्रॉपरली फॉलो करा. So we will discuss in our next lecture. We will not take extra. जे आहे पीडीएफ मध्ये ते तुम्ही परत लिहून काढा. You should write in your notebook because our exam they may be conduct offline mode. External exam, internal exam तरी आपण ऑनलाईन घेतो, पण एक्सटर्नल एक्झाम ऑफलाईन मोड मध्ये होऊ शकते. त्याच्यामुळे आपल्याकडे प्रिपरेशन झालं पाहिजे. You should study. They may be asked the practical problems. Practical problem कसे विचारतील? You should find out the place of supply. They maybe give the one example case study and they एक particular example देतील आणि you should find out the place of supply. असं असे क्वेश्चन्स येतील. That type of questions maybe we will discuss in our next lecture. Okay, this is enough. आजच्या पुरतं बस. थँक्यू.